Guys really battled all night, and I think we deserve the win. Nick, how much of a factor in this win was the commitment to getting pucks deep in the zone going forward? Yeah, they thrive off turnovers. It was a really big emphasis for us, and I thought we did a good job managing the puck all night. We had a lot of great O-zone shifts that hand them in, and gives us confidence, so I thought we did a good job of that. What can you say about Brendan Gallagher and the way he just fought tonight and the goal he scores? Yeah, right in his office. I mean, he battles every single night, goes to the dirty areas, wins those battles in front. It's a huge goal for him and for the team, and it's nice for him to go. What impresses you? The goal from Kaiden Guhle, but what about the work on the 5-on-3, the extended 5-on-3 when he was out there? Yeah, I mean, he seems to soak every one-timer, and he battles through it. Sure, his body's not feeling too great right now, but after that OT winner, he's probably going to feel a little bit better. So, I think he did everything right tonight, and the game gave him a goal, so it's a big one. What impresses you the most about the way he conducts himself, Guhle? I mean, games are a little bit more enjoyable. I think you get Boston at home on a Saturday night. The fans bring some atmosphere. We're playing one of the best teams in the National Hockey League, and I thought we brought our A game tonight. And it's 2 games in a row here. We've really been happy with the style of play we brought. We've got 2 results. The challenge for us is going to be a quick turnaround here tomorrow night and try to do it again. Felt like old-time hockey almost. Yeah, it's the refs really let us play early on. First period, no penalties, and then both teams got 5-on-3s. It was a little bit of everything in this one. A lot of emotion. It was physicality. I thought both teams played good, hard hockey, and that's the product you get. I think it was enjoyable to watch. It was enjoyable to play, and we're happy with the result, and hopefully we continue to move on. Can you describe your chat with Jeremy Swimmer? Can you do the translation? In short, I was telling him he was wrong, and he was disagreeing. But if you want to hear the full details, you can buy my book in about 10 years. What about your goal? I mean, that was a Brendan Gallagher typical goal. Yeah, I mean, it was, and anytime you're on the ice after a goal, either way, they score, you score, you want to either keep momentum, get momentum back. It's a big shift. I thought Jakey did a good job hounding the puck down low, got it up to Guhle, he gets a shot through, and just found a puck. It's a fun game to play, and obviously when you contribute, it's a good feeling. Brendan, heading into a game like this, when you see where the Bruins are in the standings, and this is you guys are a rebuilding team, how do you guys sort of convince yourselves that you can beat these guys? When we play, that brand of hockey, that style of hockey, we're really confident in our, we're going to be able to get results against any team in this league. We've shown it for spurts. I think early on in the year we were really sticking to it. Went through a little bit of a down stretch there, 3-4 games in a row where we got away from that style of hockey. We got burned. Weren't collecting points. In the last couple of games, we got back to it. And when we do these things and understand, the style of hockey we need to play as a team, we're really hard to play against. And I bet you if you go and ask the other side, they'd say the same thing. What did you guys do best tonight as a team? We came at them in waves. I don't think we had any lulls in our game. I think every single line, we forechecked, we created turnovers. They didn't have many opportunities outside of their power plays, and I just thought we played a really consistent game from start to finish. Kaiden Guhle is having the winning goal in overtime, but are you even more impressed with the way he was playing defensively, blocking shots in the 3 minutes? Absolutely. He's been like that since he's joined our team. He's a guy that we rely on every single night. And he stepped up in a big way, and it's a big game. You want to know, you can count on your teammates in certain moments, and he's certainly a guy that when you look around the room before a big game, he's going to show up and perform like he did tonight. Thanks, Brendan. On the bench, we're giving us so many pats on the back after. It feels good. And you get that, and it hurts more when you miss it. So when it goes by us. So The winning game against Boston, was it everything you imagined? Yeah, no, it was. That was loud building. Even when they scored, there's a lot of cheers, and it just kind of fires you up a little bit more. I think when you're in your whole building and there's other fans in there, I think that just kind of makes you want to come out even harder to that shift. And that's an unbelievable game. It was so much fun. Definitely felt like a playoff game for sure.
What does a game like this do in terms of team confidence and where the team is going in terms of just the progression as well? Yeah, no, I think like any team, you have off games, and some games are not your best, but I think our good is really good. And I think just finding that, I mean, obviously you're not going to be the best every night, but we've talked about it with the team and Marty and just how we can make our not so good and not so bad, you know what I mean? So I think we just keep building off that, and I think when we're playing really good, we're really good, and we're on top of it, and we can beat any team in this league. So. At the start of the year, there was a lot of question marks about Brendan Gallagher. Can he still play? Does he still have a big role? Can he still lead this team? Yeah. What can you tell us about the performance tonight, the goal, getting into the goalie's face, and getting into it with the Bruins as well? Yeah, no, that's Gally. I mean, you guys have seen that for 10+ years, and it's awesome to see him playing back at his best and some of his best hockey. And I'm happy for him. I mean, it's been a tough couple of years for him with injuries and whatnot, and just so glad to see it pay off for him and get rewarded. So. How did the winning goal transpire through your eyes? I don't know. I just honestly, hockey god or something just kind of popped out right to me, and all I had to do was shoot it and hit the net and went in. So, I mean, we had two of our guys at the net battling, and then just popped right out and basically just shot it. And no, again, that's an unbelievable feeling. It's pretty cool to score an overtime winner in the NHL, never mind at the Bell Center. So it was cool for sure. What are you most proud of? The scoring the goal or blocking 5 shots, including some? Yeah, no, the shots. I mean, I said it too, and that whole penalty kill in the third period. Every time we had to kill, we came out, and obviously they got one off the skate, and but I think just our kills were huge tonight, and I think when guys are blocking shots, and it wasn't just me blocking shots. Kobe had a couple that shift. I think Jakey was laying his body out, and no, that just fires the bench up for sure, and helps us out after that. Builds the momentum for sure. Committed to playing that deep game, getting the puck and going after it. When you see the rest of the lines follow suit with that, how much do you think it improves the team's success rate? Yeah, it's fun. I think, when we're all on board, and we're playing a hard game and hard to play against, I think that's when we're at our best. I think tonight everyone was committed and doing a job, and that's usually the result you get when that happens. Obviously, the score never allowed you to feel too comfortable in the game, but to what extent did you guys feel you were controlling the tempo of the game? Yeah, I thought we were confident. They got one first shift, and I thought we stuck with it. So, we battled hard, like I said, and you have fun in that environment. So, I thought we fed off the crowd and had some big kills, and like I said, timely blocks, timely goals, and our goalie played great. What can you say about Kaiden Guhle? Great player. Does it all. He's a horse back there for us. He sacrifices his body basically every shift, and at the same time he contributes. So I think he's a special player for us. Sorry, Sean, you answered a similar question already, but what do you enjoy most about playing along with Brendan Gallagher? Yeah, I think it's his work. He competes every shift. He wants to be an impact, and he's around the net. So I think tonight you can tell he's in it and he gets rewarded. Thanks.
quel point ça a été un beau samedi soir? À quel point ça a été le fun de jouer ce match-là? Ouais, c'était vraiment le fun. Il y avait l'ambulance. On a joué un excellent match. On a eu 60 minutes, on a travaillé fort. Puis comme je disais à la télé, les Alouettes ont gagné l'après-midi. Nous, on a battu les Bruins un samedi soir. Donc, c'est une belle journée pour les partisans montréalais. Il y a Kaiden Guhle qui a sûrement quelques équimaux. À quel point tu es content de le voir récompensé qu'un but gagnant en prolongation? Oui, absolument. Il a travaillé fort tout le match. Lui et Kovacevic ont bloqué des gros lancers là, en 5 contre 3. On a fait un excellent travail là, même derrière le filet dans une bagarre. Jake a réussi à sortir avec la rondelle. On a tué beaucoup de temps. Puis je dirais même en prolongation, les gars n'ont pas eu peur de jeter sur la glace pour bloquer des lancers. Puis ça a été payant. On est allé chercher une victoire après. Après la petite escarmouche là, de Gallagher et Swayman, est-ce que Swayman, il t'a regardé? C'est ça, il te faisait ça? Oui, il voulait que j'y aille, mais non, je ne vais pas y aller. C'est ça que j'ai dit à Martin. Je ne ferai pas très fort de toute façon. Fait que j'aimais mieux. Je pense que la défaite va lui faire plus mal que moi s'y arrêter. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas battu les Bruins. Je pense que 2019, la dernière fois, là, fait que ça doit être un relief quand même. Oui, absolument. Puis, c'est ce qu'on m'a dit game. Je ne savais pas que ça faisait aussi longtemps. Mais c'est toujours le fun de battre les Bruins, surtout un soir au Centre Bell. On t'a parlé de Swayman, c'est peut-être anecdotique pour Gallagher, mais à quel point c'est un signe qui redevient le Brendan Gallagher, qui se sent bien sur la glace, qui a assez d'énergie pour japper au goaler? Oui, c'est sûr. J'aime mieux l'avoir de mon côté que de l'avoir dans ma face si je jouerais contre lui. Puis non, regarde, c'est payant. C'est lui qui a marqué le deuxième but. Il était directement devant le filet, puis il a marqué sur son retour. Vous avez connu votre meilleur game à Vegas, puis après ça, il y a eu peut-être un petit creux de vague. Là, vous venez d'avoir toute une performance. C'est quoi la clé pour essayer de garder cette constance-là? C'est sûr, c'est surtout l'effort, puis il faut qu'on soit prêt mentalement dès le départ du match. Je pense que les 2 derniers matchs, on a été très bons, même à Détroit, on a bien joué aussi. Puis demain, on a un autre bon test, donc ça va être important qu'on vienne avec la même recette. C'est le début de match, là, ça fait une couple de fois que vous donnez des buts rapidement. C'est quoi la clé, le problème peut-être en début de match? Oui, mais tu sais, c'est sûr, on regardait ça simple, pas essayer de créer. C'est un long match, il faut qu'on trace le processus. Puis aujourd'hui, c'est sûr, c'est une déviation. Là, la rondelle s'en est complètement à côté, donc je peux pas vraiment blâmer les gars. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a joué vraiment un bon 60 minutes. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui atteignent ce niveau-là ici, là, disons, autant en termes d'ambiance, d'enjeu, tout ça. Qu'est-ce que tu penses que vous pouvez s'observer comme groupe d'une expérience? Mais c'est sûr, ça nous donne de l'énergie. On a des très bons partisans ici. C'était brillant. Je pense directement quand on est embarqué pour le warm-up. Puis on est arrivé ici, on perdait 1-0 après la deuxième, mais on savait qu'on jouait du bon hockey. Puis on peut juste se servir de l'énergie de la foule pour aller chercher l'extra de gaz qu'on a pour la troisième. T'as-tu regardé les Alouettes? T'en parlais tantôt? Oui, bien, quand on faisait notre. On est arrivé à l'Arena vers 4h, 4h30, ça jouait à la télé. Donc, quand je mets mon petit gruyot, regarde les Alouettes. Merci,
On commence, mais bonsoir tout le monde. Je voudrais féliciter les Alouettes. Belle victoire. Puis bonne chance pour la Coupe Grey. On t'en arrière d'eux autres. Martin, ça a été un beau samedi soir au Centre Bell. De quoi tu es le plus fier de la performance de ton équipe? C'est de la manière qu'on a joué. Tu sais, là, ça fait 2 matchs là, qu'on répète, tu sais, puis on s'est corrigé dans les 3-4 dernières journées. Puis c'est bon signe, c'est encourageant. Puis c'est un engagement, puis c'est une décision de groupe. C'est la manière qu'on a fait ça aujourd'hui. Enfin, vous avez eu un gros high à Vegas, tu avais dit, un des meilleurs matchs que tu avais vu. Il y a eu un petit dip après. Venez d'avoir encore une très grosse performance contre une des meilleures équipes de la Ligue. Qu'est-ce que tu peux faire ou comment essayer de s'assurer d'être en mesure de garder cette constance cette fois-là, de ne pas peut-être répéter ce qui est arrivé dans le passé, d'apprendre, de tirer une leçon? Mais c'est de comprendre comment faut que tu te comportes sur la glace chaque match pour te donner la meilleure chance de gagner. Puis ça ne garantit pas une victoire. Mais tu t'aides beaucoup quand tu joues, quand tu es engagé comme ça, puis tu comprends que la game sans la rondelle est très importante, offensivement, défensivement. Puis se défendre, c'est pas quelque chose qui est le fun. Mais ça fait partie de la game. Faut que tu fasses ça comme si tu étais en amour avec ça. Pardon. Kaiden Guhle, on en parle souvent en bien. Il représente quoi pour ton équipe présentement? Une stabilité, une constance. C'est un joueur de hockey. Quand Gauze est sur la glace, me semble, comme tu sens comme il est en contrôle. Fait que je dirais une stabilité. Tu peux-tu parler on a parlé beaucoup de culture ce matin encore. Qu'est-ce que ça fait des victoires comme là que tu es en train de te répéter pour la culture de ton équipe? Mais je pense que comme entraîneur, tu es dans la business de convaincre tes joueurs pourquoi qu'on fait les choses d'une certaine manière, pourquoi qu'on joue d'une certaine manière, c'est quoi qu'on value. Pas on évalue, mais qu'est-ce qu'on valorise? Tu sais, les choses qu'on valorise. Merci, tout le monde. Puis, tu sais, quand tu as les résultats, mais ça l'aide à convaincre. Puis, il n'y a pas un tour de magie ou une pilule spéciale qui va te faire gagner. C'est le travail, c'est l'engagement, c'est l'effort d'équipe, c'est organisé. Il y a beaucoup de détails d'une game de hockey qu'il faut que tu amènes. Puis on a joué un bon match, mais il y avait des erreurs aussi. Puis ça fait partie du match. Puis les gars sont capables de s'appuyer. S'il y en a un qui fait une erreur, l'autre est là. Puis tout. Puis généralement, le gardien, il corrige la dernière erreur qu'on fait en avant de lui. Puis Montembeault est excellent ce soir. Guillaume, Eric, Stu. Salut Martin. Quand tu es arrivé, on s'entend que tu avais un mandat de développement quand même très fort là, pour cette équipe-là. Arrive des matchs comme ce soir où, tu sais, à la fin de match, tu joues avec tes trios, tu envoies 2 centres sur la glace dans les dernières minutes. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu sens que ça monte justement à une autre étape d'où vous en êtes? Puis comment tu penses que tes joueurs le perçoivent? Là, non, mais je pense que cette année ou l'année passée, il reste 3-4 minutes dans le match. Tu es dans une position pour gagner un match. Tu prends une décision comme entraîneur. Je pense quand il reste 3-4 minutes, puis tu es dans cette position-là, le développement, il fait pas partie de ça. Là. Gagner, ça fait partie du développement aussi. Marty, you always, at least in the past, have talked about giving your players offensive freedom, but them choosing to play the deep game, as you would call it, playing the game that kind of Monahan, Pearson, and Gallagher play, but throughout your lines. How much do you see that as a recipe for the success you had tonight, and how much do you need to replicate that? Yeah, I mean, it's key to try to replicate it every night, and some nights it's harder because you might not feel as good, but to me, I always tell the guys, you have to play the game that's in front of you, and playing a deep game, to me, it's when you don't have numerical advantage. When you get to the neutral zone, you get to the blue line, you have numerical advantage. You got to value the puck behind them. When you value the puck behind them, you're probably going to get a chance to now play in front of them after, in the offensive zone. But if we have numerical advantage, play. Make plays. Let your instinct kick in and be in attack mode. But,
You can't have your mind made up. This is what I'm doing right now. You got to play the game that's in front of you, and it's similar, but night in, night out, it's similar, and and to me, not every shift is a guaranteed offensive zone shift. You got to play the game. We'll take two more. It's Two-parter, if I can, Marty. Your team did a lot of good things tonight. Obviously, is there one thing you're most proud of what they did? And secondly, how much do you think the young guys feed off of Brendan Gallagher in a game like this? Yeah, no, Gallagher's been great for us. I think he's a great example. He's a good leader. Big goal for us tonight. Real happy for Gally, the way he's playing. The most proud is killing that 3-on-5. The block shots. Yeah, the one face-offs. Like, I mean, winning hurts. You want to win, it's going to hurt. And we did that tonight. Martin, tu viens d'en parler rapidement avec tout en anglais. Là. Mais quand tu vois Brendan Gallagher qui marque en étant dans le bleu, tu le vois qui jappe après Jeremy Swayman. As-tu le sentiment de revoir le Brendan Gallagher que tu souhaites voir? Sentiment. Je pense que depuis le début de l'année, on voit que Galley se ressemble beaucoup à tout ce que le monde ils ont vu de Galley depuis qu'il est arrivé ici à Montréal. Je pense qu'il est dans une bonne place physiquement, mentalement. Puis c'est pas une ligue facile. C'est dur de jouer, avoir du succès dans cette ligue-là quand t'es pas à 100% physiquement. Fait que moi, le succès qu'il y a présentement sur la feuille de pointage, je suis content pour Galley, mais tout ce qu'il apporte à l'équipe, qui est peut-être pas sur ces feuilles-là ici, mais c'est encore plus important. Merci beaucoup. Merci.